Good evening. Once again, good evening to this evening. This is Para Management Association's monthly meeting, one of the monthly meetings. Every month, we used to meet either offline or online. Most probably, if possible, we meet offline. And this is the venue for the last 1 year. We are meeting here in this club. We have started in the 2016. In between, there was two years, not without action, but online actions was there, meetings. Then every month, this is the protocol. Every month we used to meet one executive committee meeting plus one monthly meeting. And many of the times we used to bring outside faculties, resource persons to address us in subjects relevant to that period or the technology. Today we are also having a discussion. We will be having a presentation on ChatGPT, and I don't know what it is. And many of our colleagues also may not be knowing what exactly it is. So we have our chief guest here, Sarju is there, and we want to start meetings. We are, in fact, the time was 7 o'clock because of rain, and many might have encountered some problems reaching this place. To start with, I request our President, Sri Engineer Shaji Sars, to come and occupy the seat. He is the chairperson of I request Sri Sarju as the chief guest of this occasions to come and we have every time when we start a meeting, we start with a silent prayer. I request everybody to stand for a while and pray in their hearts. Thank you. So, the formality is that first will be the meeting. After prayer, the welcome speech. I request our Secretary Admin, Sri Yogi Joseph Kodakachara. So, our beloved President Sarju Sensei, our dear Secretary General Suresh Babu sir, our respected Chief Guest of the evening, Dr. Sarju sir. Good evening, one and all. Yesterday, when our President asked me to give the welcome address, I thought that we are having a class or session on ChatGPT. So why don't we make use of the services of ChatGPT to prepare a welcome address, just to have a taste of the things. So I requested ChatGPT and the bot to prepare a welcome address. And now I am going to say exactly I got it from the bot and the ChatGPT. The bot was not up to my expectations. Then, what now I give here is the welcome address prepared by the ChatGPT. Ladies and gentlemen, good evening. I extend a warm welcome to all of you as we gather here today for the monthly general body meeting of the Pala Management Association. It's a privilege to address this esteemed assembly comprised of distinguished members and industry professionals who contribute significantly to the growth and development of our community. Firstly, I would like to acknowledge and express my gratitude to Engineer Shaji Austin, the President of PMA, for his visionary leadership and dedication to promoting excellence in management practices. I welcome our President to this gathering.
I also extend my appreciation to Sri Suresh Babu, the Secretary General of PMA, for his invaluable efforts in organizing this event and ensuring the smooth functioning of our association. I have to say another special word here because he has come from Bangalore this morning exclusively for this meeting. So, I also welcome him to this gathering. Tonight, we have the pleasure of delving into a subject of great significance in our rapidly evolving digital landscape. Our keynote speech will be on the topic ChatGPT. We are fortunate to have Dr. Sarju as a distinguished faculty member in computer science and an authority on the subject as our esteemed speaker for this evening. Dr. Sarju brings a wealth of knowledge and expertise to the table, making him the perfect guide to lead us through the intricacies of ChatGPT. As a renowned expert in the field, his insights and perspectives will shed light on the inner workings of this cutting-edge technology. We will have the opportunity to explore its potential applications, understand its underlying architecture, and gain a deeper understanding of its capabilities and limitations. I welcome him to this gathering wholeheartedly for and on behalf of each of you. In the ever-changing landscape of artificial intelligence, staying informed and adapting to emerging technologies is crucial. Today's discussion on ChatGPT will provide us with valuable insights and equip us with the knowledge needed to navigate the dynamic challenges of the digital era. It's through such initiatives that PMA fulfills its mission of fostering professional growth and promoting excellence in management practices. I encourage each and every one of you to actively participate in tonight's discussion, engage with our distinguished speaker, and share your thoughts and experiences. Let's seize this opportunity to broaden our understanding, exchange ideas, and explore the potential applications of ChatGPT in our respective industries. I welcome each and every one of you, the heart and soul of PMA, to this gathering. I extend my heartfelt thanks to Dr. Sarju for graciously accepting our invitation to deliver the keynote speech. Your presence here tonight exemplifies the commitment and dedication to knowledge sharing that PMA stands for. Once again, I express my gratitude to Engineer Shadi Austin, Sri Suresh Babu, and the entire team behind the PMA for their unwavering dedication in organizing this gathering and promoting professional growth within our community. With great enthusiasm, let's commence this monthly general body meeting of the Bala Management Association. May this evening's discussion inspire us, foster meaningful collaborations, and pave the way for a future of innovation and progress. Thank you all for your presence and active participation. Let's make this gathering a resounding success. Thank you. Thank you, Tony, sir. I thought that you are going to put introduction. So now you all have got a small idea about what ChatGPT. So, moving forward, it is the presidential address. The next is our presidential address. I request Engineer Shaji Austin to do the presidential address. Please, Engineer Shaji Austin. Respected Secretary General of PMA, Sri Suresh Babu, Chiefest of the evening, Dr. Sarju S., officers of PMA, members and distinguished guests, good evening to all of you. I think ChatGPT is very generous because when Tommy sir asked GPT to prepare a welcome address, I have a feeling it added the vote of thanks as well. I don't know, it's up to you to touch. And to make a confession, I too tried to get a speech from ChatGPT
In fact, I got one, but then I thought I must speak something different this time. So I did not take it. Dear friends, this is our last monthly meeting for the year as far as Finance Management Association is concerned. And as you already know, we are heading for our annual general body meeting on the 1st of June. So this is also the time for acknowledging the good work of many and thank them as well. Today, the technology evolution is happening at a much faster pace compared to some 20, 30 years ago. I remember when I started my professional career, the initial few years went by without computer. There was no computer. Then you started seeing it, but it wasn't very popular. Even if an organization or office, if they have one or two computers, that was left for the secretarial and the administrative staff to deal with, because the bosses, they refused to use it. Some of them even argued that the old system is much better, writing it by hand, doing calculations by mental maths and so on. Then, after a few years, things have started changing. Even those days, when I became a manager for the first time, I had a secretary. And the main job of that person was to type. So those days, the managers used to dictate if they have to prepare a letter for the secretary and dictate. Some of them even used to write the letter and give. And it was a tedious task, Somebody will type and bring it with so many errors, you have to correct and correct. Maybe the third or fourth version would be accepted. So that used to be the scenario. And also when I was working in the UAE, we had a very interesting incident. We had a senior accountant, I'm talking about some 15 or 20 years back. So this guy, I don't want to mention any names, he used to always complain that, he is overloaded. He used to sit late hours, come on holidays, never-ending job. And later on, we found that he was performing most of the tasks manually. So if in your Microsoft Excel, if you have two columns and if you have to multiply column A into column B is equal to column C, and if each column has 50 entries, he will do the data entry himself, but he will do the calculation on computer and manually enter it in the column C. That used to be the case. So there were many people who used to pretend they have the knowledge, but they actually did not. So all that is changing now. Many things have happened, and the latest thing being ChatGPT. Although we keep hearing about artificial intelligence, machine learning, data science and all that, which many of us may or may not understand, this is the latest thing, talk of the town. And we thought, why don't we have a session on that? So I asked Dr. Jubilant, who is our IT expert, professor of engineering, that we need a speaker for this. And without a moment's hesitation, he immediately said, I have a person, let me check with him and come back to you. And the next day morning, he called me back and said, yes, I've spoken to him and he has agreed, we can have it on so-and-so date. So that is why we are here, and Dr. Sarju is here as well to enlighten us on this particular topic, which will be of very relevance and interest to all of us. Interestingly, I just wanted to share with you, I saw a few days ago on the social media, somebody claiming that he has invented the opposite thing of artificial intelligence. So I was very curious to know what it is. Any guess from anybody? The opposite thing is called natural stupidity. Right? So that's all about it. And I welcome all of you once again and have a great evening. Thank you. Yeah. In fact, Tommy sir has introduced our chief guest, but the protocol says, the program says, I should introduce our chief guest. So I am doing it. Say, our chief guest, Dr. Sarju, now he is residing at Andinad, but I say basically
I understand that he is from Paravur, North Paravur, near to Paravur. And his whole education up to degree level was in Kollam. And after that, for post-graduation, he went to Chennai. His experience, if he say, currently, after Sarju, you are working as assistant professor in the Department of Computer Science and Engineering, St. Joseph College of Engineering and Technology, Pali, from 2009 to present. So you are working as a mentor for students at young innovation programs organized by Kerala Development and Innovation Strategic Council. Then you worked as an officer, an audit officer at the Innovation and Development Center at the Kerala Startup Mission also. That was one of your Then, sir, you worked as secretary of the IEEE Computer Society Kerala from 20. I think that is the latest one, maybe 2 onwards. Then, apart from that, sir, you working as a faculty in charge of Developer Students Club by Google at St. Joseph College of Engineering, and we don't know exactly what exactly it means. I think in request you to explain it also. For charge of Developer Students Club. So what exactly is coming? Then you worked in as an instructor at the SPM ITC Paravur also Kollam. Then in industry, you have got the experiences as software engineer trainee in Yellowstone Young Techno Park, that is ENY, biggest financial institutions, I think, in the world. Sir, you have got recognitions from Smart India Hackathon 2018, you are the winner. Then mentor for the team who won first prize at Smart India Hackathon 2019 at Tirupati. You understand that he was the winner in 2018 and he was the mentor for the other teams. That is the team's name was Lamara Technologies Private Limited. Yes. Then Entrepreneurship Enabler Award in 2018. Then ICT Techathlon 2017, you are the winner. Then mentor of many teams like Penda, who won first prize in ICT Techathlon 2017, organized by ICT Academy of Kerala. And you have been also awarded the Rona Award by IBM India. It is in 2011. I see awarded to the Bilbos for this. It's awarded to the outstanding faculty mentor for guiding the student projects in the Great Mind Challenge 2010. Then, sir, you have been awarded with the C.V. Raman Research Award by IET 2030. So the list is going on. Either we will do read this list or we will do hear it. So we prefer to hear from more about ChatGPT. I invite you, sir, Sarju, these questions. And please give behind me is and so you will sit there. To what extent I can deliver a session on ChatGPT? That was my thought. And I prepared the content based upon the application. So how can we apply the ChatGPT in our day-to-day life, or how can we use the ChatGPT in that? So I'll prepare all the content based on that aspect. അതിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിലോട്ടും ടെക്നിക്കാലിറ്റിയിലോട്ടൊന്നും ഞാൻ പോകുന്നില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഒരു ജോബിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാം എന്നൊരു ആസ്പെക്റ്റിലാണ് ഇതിനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. സോ കമ്പനി ഓപ്പൺ AI, നമ്മൾ ഈ ഓപ്പൺ AI എന്ന കമ്പനിയെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് 2022 at the end of 2022 നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത്. ഓപ്പൺ AI ആക്ച്വലി the company was founded on 2015. 2015 തന്നെ തുടങ്ങിയ കമ്പനിയാണ്. അറൗണ്ട് 7 years old or 8 years old ആണ് നമുക്ക് നിയർലി. 2015 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തെങ്കിലും അവരുടെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയിരുന്നു ChatGPT. സോ ChatGPT എന്ന് പറയുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻ അവർ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓപ്പൺ AI കുറിച്ച് കുറേ അധികം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഓപ്പൺ AI കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്നു, 2015 തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു ടേം നമ്മളതും ഒരു പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ ഒരു ലാസ്റ്റ് 5 years നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എന്നൊരു ടേം കേട്ട് തുടങ്ങിയത്. അതിന് മുന്നേ പല കൺട്രീസും ഇതിൽ ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ ആസ് ഓൾവേസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ലേറ്റാണ് ടെക്നോളജി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ബിക്കോസ് വെൻ വി യൂസ് ടു 3D printers ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ആക്ച്വലി ദ അതർ കൺട്രീസ് ദേ സ്റ്റാർട്ടഡ് 4D and 5D. സോ എല്ലാ ടെക്നോളജി അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും കുറച്ച് ഡിലേ ആയിരുന്നു.
ദാറ്റ്സ് വൈ നമ്മളിപ്പം ഇൻഡസ്ട്രി 3.0 റെവല്യൂഷനിലോട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് റെവല്യൂഷനിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയപ്പോഴൊക്കെ ഡിലേ ആയിപ്പോയി. ബട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ഫാസ്റ്റായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. ഇൻഡസ്ട്രി 4.0 കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു. അതുപോലെ ഈ AI നമുക്ക് റീസെൻ്റ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ 5 years ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ AI കുറിച്ച് കൂടുതൽ കേൾക്കുന്നത്, കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഓപ്പൺ AI അതിനകത്ത് ഓപ്പൺ AI കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് CEO കുറിച്ച് നോക്കണം. ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് CEO ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ കറണ്ട് ടീം. സോ ഇലോൺ മസ്ക് ഈസ് ഓൾസോ ദ ടീം. ആൻഡ് these are some of the popular products by OpenAI. അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് ChatGPT ആണ്. DALL-E actually is like an AI-based application. It's mainly for creating the images. Images create ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമുക്ക് DALL-E യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ പെയ്ഡ് സർവീസ്. നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ നീഡ് സം ക്രെഡിറ്റ്സ്, അതായത് 7 ക്രെഡിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് DALL-E യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. Then Whisper is a speech recognition based application. It's again from OpenAI. Alignment is another product by OpenAI. Alignment is get the feedback from the humans and they try to improve their AI. That's product by Alignment. Then Startup Fund is another initiative by OpenAI and mainly for providing the initial funds to the startups. They are based upon the artificial intelligence because നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി, ആ കമ്പനി എപ്പോഴും അത് ഭയങ്കര ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂവാണ്. ബിക്കോസ് ദേ ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു അനദർ കമ്പനി ടു ഗ്രോ. അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി വീണ്ടും AI വന്ന് അവർക്കൊരു ഒപ്പണറ്റായി വരാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ദേ ട്രൈ ടു അക്വയർ ദ കമ്പനി ഇൻ ടു OpenAI. സോ ദേ ഈസ് അനദർ ഇനിഷ്യേറ്റീവ് ബൈ OpenAI. സോ മൂവിങ് ടു ദ ChatGPT. ആക്ച്വലി ChatGPT ഈസ് ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് നമുക്ക് we can ask any type of question or any request to the ChatGPT. അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അൽഗോരിതം ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനെ അനലൈസ് ചെയ്ത് പ്രൊവൈഡ് ദ റിസൾട്ട്സ്. ഇപ്പോൾ സാറ് തന്നെ ഇൻ ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് യൂസ് ChatGPT. സോ ChatGPT സാർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇത്രയും കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. യെസ്, വി ക്യാൻ യൂസ് കസ്റ്റമൈസ്ഡ് ആയിട്ട് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എത്ര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എത്രത്തോളം നന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ChatGPT കൊടുക്കുമോ, ഗെറ്റ് അത്രയും സ്മാർട്ടായിട്ടുള്ള ആൻസർ നമുക്ക് തിരിച്ച് ChatGPT കിട്ടും. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ChatGPT എന്ത് ആൻസർ കിട്ടുമെന്ന് കുറച്ച് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ChatGPT നമ്മൾ പറയും എല്ലാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണെങ്കിലും വൺ തിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആ രീതിയിലേക്ക് വന്നിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിന് ആൻസർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യുന്നു. എന്താണ് ഇതിനകത്തുള്ള ചില പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ലാംഗ്വേജ് ജനറേഷൻ. ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പം ChatGPTയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് ആസ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സാണ്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് പണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് വി ക്യാൻ ഗിവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെയൊക്കെ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതേ പറയാം അവരൊന്ന് റെഫറൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് വരുന്ന രീതിയിൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് നൗ ഡേയ്സ്. നമുക്ക് എന്ത് കൊടുത്താലും ദേ വിൽ ഗോ ഫോർ ChatGPT ആൻഡ് ദേ വിൽ സെർച്ച് ഇൻ ChatGPT ആൻഡ് ദേ ചോയ്സ്. ഈവൻ ദോ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ള എസ്പെഷ്യലി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിനൊക്കെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സബ്ജക്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ബട്ട് അത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടായി. കാരണം ഏത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് അസൈൻമെൻറ്റ്സ് കൊടുത്താൽ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് ഇൻ വിത്തിൻ സെക്കൻഡ് യൂസിങ് ChatGPT. അതുകൊണ്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ഒത്തിരി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദർ ഈസ് സം അതർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വിച്ച് വെരിഫൈസ് ഈ റിസൾട്ട് ChatGPT ജനറേറ്റ് ആയിട്ടാണോ ജനറേറ്റ് ചെയ്തതെന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള കുറേ പുതിയ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. സോ നമ്മൾ ഈ കിട്ടിയ റിസൾട്ടിന് എടുത്ത് നമ്മൾ ആ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പറയും ഇത് AI ജനറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ടാണോ അതോ ഹ്യൂമൻ ജനറേറ്റഡ് റിസൾട്ടാണോ എന്ന് അത് പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ. അല്ല, ChatGPT ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനുണ്ട്. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് അനദർ ആപ്ലിക്കേഷൻ which will rewrite this artificial generated content into human generated content. അതായത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ജനറേറ്റഡ് കണ്ടന്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ ഹ്യൂമൻ ഓറിയന്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഈ AI ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരു കണ്ടന്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ കണ്ടന്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു ഹ്യൂമൻ ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ വേണ്ടി വേറൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇടുന്നു, എന്നിട്ട് ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം ഇത് ഭയങ്കരമായ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ കണ്ടന്റ് ബേസിൽ ഒരുപാട്
എന്താ പറയുക വാർസ് നടക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എങ്ങനെ ഇതിന് ഇപ്പം അടുത്ത ട്രബിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഇസ് അബൌട്ട് ദ തീസിയസ്, PhD തീസിയസ്. അതായത് PhD തീസിയസിനകത്ത് ശരിക്കും ഇഫ് യു ആർ ഏബിൾ ടു ഗീവ് ദ കറക്റ്റ് അൽഗോരിതം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു ഇമേജ് റെക്കഗ്നിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബേസ് ടോപ്പിക്കിലാണ് വേണ്ടത്. ആൻഡ് വി നോ ദ അൽഗോരിതം. ഈ അൽഗോരിതം എല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൃത്യമായി കുറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തീസിസ് വരെ എഴുതുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറെ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ ലൈബ്രറീസ് ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഇത് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ചലഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചലഞ്ചസ് ആണ് വരാൻ പോകുന്നത്. എങ്കിലും നമ്മളിതിനെ ഓവർകം ചെയ്യും. ഞാൻ ഇന്നലെ വാർത്ത വായിച്ചു, ശരിക്കും ശരിയാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. 1-2 കൺട്രീസിൽ ഈ ChatGPT ബാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വാർത്ത വായിച്ചു. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ഓർ നോട്ട്, ബട്ട് വൺ തിങ്, ഇറ്റ് വിൽ എലിമിനേറ്റ് ലോട്ട്സ് ഓഫ് ദ ക്ലറിക്കൽ വർക്ക്സ്, നോ ഡൗട്ട്. അതായത് ഒരു ക്ലറിക്കൽ വർക്കുകൾ ഒത്തിരി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് വരികയാണെങ്കിൽ ഇത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യും. ബിക്കോസ് ഐ തിങ്ക് റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ടെക്നോളജി ഇപ്പം നിലവിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ, RPA എന്നാണ് പറയുന്നത്. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മാനുവലി ഹ്യൂമൻ ബീങ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓപ്പറേഷൻസും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഈ RPA വെച്ച് നമുക്ക് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമുക്ക് കുറേ ഇൻവോയ്സസ് വരെയാണ്. ആ ഇൻവോയ്സസ് ചെയ്യുന്ന നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് ഇൻവോയ്സ് നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യണം. സോ വി ക്യാൻ യൂസ് RPA ടു ഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചൂസ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻവോയ്സസ്. അപ്പോൾ ആ RPAയിലൂടെ ഇപ്പം ശരിക്കും ചെയ്യുന്ന അതിന് കുറേ കമ്പനീസ് ഉണ്ട്. ഈ RPAക്കകത്ത് ഈ ChatGPT കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ChatGPT RPA ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻറ്റ് ടൂളാണ്. ഇപ്പം ഒരു ജോബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് ബെസ്റ്റ് റെസ്യൂം ചൂസ് ചെയ്യണം ബെസ്റ്റ് പോസിബിൾ. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ എന്നാണ് RPAയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്. റോബോട്ടിക് പ്രോസസ് ഓട്ടോമേഷൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞേ, ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു കുറേ റെസ്യൂംസ് വരെ നമുക്ക് ഇതൊരു ഫോർമിലൂടെ റെസ്യൂംസ് എല്ലാം ഇടുന്നു. ആ റെസ്യൂം ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ അതിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുന്ന, അവരുടെ ടെക്നിക്കൽ സ്കിൽ നോക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീങ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു HR പേഴ്സൺ മാനുവലി ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് ഈ ചെയ്യുന്ന ഇതേ സ്റ്റെപ്സ് RPA കോൺഫിഗർ ചെയ്യും. ഇത് RPA തന്നെ ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു, റെസ്യൂം എടുക്കുന്നു, നമ്മൾ പറയുന്ന അവരുടെ ടോപ്പ് സ്കിൽസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതെല്ലാം കൂടി റെഫർ ചെയ്യും, നമുക്ക് കൺസൾട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ബെസ്റ്റ് റെസ്യൂമെ ആരുടെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് RPA വെച്ച് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. RPAക്ക് കുറച്ച് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് ഈ ChatGPT കൂടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അത് ഭയങ്കര പവർഫുള്ളായി. അപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ക്ലറിക്കൽ ഈ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ എല്ലാം ജോബൊക്കെ പോകും. കാരണം ഇത് ജോബ് പോകുമെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ക്രിയേറ്റ് അനദർ സെറ്റപ്പ്. അതായത് ഈ RPA വെച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരുടെ ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവും. അതിന് ഇപ്പം ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ChatGPTയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടുതൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതിലേക്ക് പോകാം. ക്വാളിറ്റി എനിക്ക് ഇന്നലെ ഇന്നലെ ദിവസം സ്റ്റുഡൻസ് പറഞ്ഞ അവരുടെ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേഷനെല്ലാം ഗൈഡ്സിനെ അറിയിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു മെസ്സേജ് കൊടുത്തിരുന്നു. ഞാൻ മെസ്സേജ് കൊടുത്ത് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്കൊരു ഏകദേശം 20 ലൈൻസിൻ്റെ ഒരു മെയിൽ വന്നു. ആ മെയിലിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായി ഇത് ജനറേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഫ്രം ChatGPT എന്ന രീതിയിൽ. അതായത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞോ ഓക്കെ ChatGPT ജനറേറ്റ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ഇത്രയും ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി ജനറേറ്റ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് കിട്ടും. അത് ChatGPT പറയുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വൊക്കാബുലറിയിലാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ബിക്കോസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഒരു കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ജനറൽ വൊക്കാബുലറി ആയിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബട്ട് അതിന് ഒരുപാട് ടൂൾസ് ഒക്കെ നേരത്തെ വന്നു. അതായത് ആർട്ടിക്കൽ റീറൈറ്റിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കുറേ ടൂൾസ് വന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാനത് കാണിക്കാം. എക്സാം നമുക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യം ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഡിഫറെൻറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് വൊക്കാബുലറീസ് ആണ് ChatGPT യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാർ, ഡിക്ഷണറി ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഡിക്ഷണറി ചെയ്തതൊക്കെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ അല്ലെങ്കിൽ ആ വേർഡിൻ്റെ സിനോണിംസ് എടുക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ആക്ച്വലി സ്പീക്സ് ദ വേർഡ് ഫ്രം ബേസ്ഡ് അപ്പോൺ ദ സീനാരിയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിംഗ് തന്നെ ഇത് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സാധാരണ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് വേർഡിന് സിനോണിംസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തെങ്കിൽ അതൊരു മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസ് ആവത്തില്ല. ബട്ട് ഇത് കുറച്ചുകൂടി ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആണ്. ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വെച്ച് തന്നെയാണ് അത് റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. Then the speed and the flexibility, and these are the advantages. And how can we use ChatGPT? ChatGPT use it the first we have to create an account in OpenAI, either by sign up into OpenAI, or we can use the Google. Either നമുക്ക് OpenAI Google link നമ്മുടെ Gmail link automatically link ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു അക്കൗണ്ട് ആവാൻ പറ്റും. Then നമുക്ക് API ക്ലയൻസ് ലൈബ്രറീസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് ഇഷ്ടമാണ് നമ്മളതിനെ ചെയ്ത. ഞാൻ ChatGPTയുടെ അതിലേക്ക് പോയി കാണിക്കാം.
അതിനകത്ത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. ഞാൻ ഇതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. സോ ഇതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ഒരു സൈറ്റ് വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാൻ വി ക്യാൻ ലോഗ് ഇൻ. ഞാൻ ഓൾറെഡി ലോഗിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് PSM ചോദിക്കരുത്. ദിസ് ഈസ് ഇൻ്റർഫേസ് ചാറ്റ് ജി പി ടിയുടെ ജനറൽ ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെ വരുന്നത്. നമുക്കിവിടെ ഇപ്പം സാറ് വെൽക്കം സ്പീച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതിനെ വീണ് കൊടുത്ത് നോക്കാം. അതായത് നമുക്കത് വെൽക്കം സ്പീച്ച് എങ്ങനെ ചാറ്റ് ജി പി ടി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ നോക്കാം. ഞാൻ തൽക്കാലമായിട്ട് മാറ്റിക്കോട്ടെ. ബാക്ക് എൻ്റെ വോയിസ് ക്ലിയർ ആണ് സാർ. സോ ഞാൻ കോളിംഗാണ്. ചാറ്റ് ജി പി ടി അത് അപ്പം ഞാൻ ക്ലിയറായിട്ടല്ല പറഞ്ഞത്, വളരെ ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. വെൽഫെയർ സ്പീച്ച് സ്പീച്ച് ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ജനറലായിട്ടാണ് വെൽഫെയർ സ്പീച്ച് തന്നേക്കുന്നത്. സോ അതൊക്കെ എനിക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടുക്കുക കുറച്ചുകൂടി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒരു അത് പോയിക്കും. അതിനും കൂടെ തന്നെ റെസൊല്യൂഷൻ പ്രസിഡന്റ് സാരാണെന്ന് ആരോപിച്ചില്ല. അത് മെൻഷൻ ചെയ്തു. ഇവിടെ ഒരു ആളുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്റ്റാറ്റസിന് ആളുടെ പേരും പറഞ്ഞു ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന പേര്. ഇവിടെ ഇത് കാറ്റഗറീസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. അത് AI ബേസ്ഡ് ആക്കിയിട്ടാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അതിന് ബൈപ്പാസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഹ്യൂമൻ റിട്ടേൺ 100% ഇംഗ്ലീഷ് കോഡെന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ AI ജനറേറ്റ് ചെയ്ത കണ്ടന്റ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹ്യൂമൻ റിട്ടേൺ കോഡിലേക്ക് മാറ്റി. പിന്നെ ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ എടുത്താലും അത് AI-യിലാണ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ. അതേപോലെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ലിങ്ക് നമുക്ക് ഒരു ക്ലിക്കിനകത്ത് നമുക്കൊരു സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ബുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ ഫീച്ചറാണിത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ആ ഫീച്ചർ അതിന് ഇവിടെ ഞാൻ ഏത് ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ബുക്ക് ചെയ്തേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഞാൻ പറയണം. ഞാൻ മാനേജീരിയൽ സ്കിൽസിനെ കുറിച്ചാണ്. ഉപദേശത്തിൻ്റെയൊക്കെ വൈദ്യുതി മാനേജർ സ്കൂളിനെ കുറിച്ചൊരു ബുക്കാണ് ഞാൻ എഴുതാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഞാൻ അതുകൊണ്ട് മാനേജർ സ്പീക്കിംഗ് ശാസ്ത്രം റൈറ്റേഴ്സിന് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്കൊരു എല്ലാ കണ്ടന്റും ഏതൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് അത് ഒറ്റ കേൾക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മാനേജ് ചെയ്തെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്പെസിഫിക് സ്കിൽസ് വെച്ചായിരിക്കും അത് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോകും. പക്ഷേ യൂണിക് ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് വേറൊരാളും കൂടി ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് മാനേജിങ് സ്കിൽസ് തരാൻ ഞാനും സാറ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടന്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്പെസിഫിക്കലി അവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടി കീവേഡ്സ് ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ
എല്ലാ സബ്ജക്ട്സും ഉണ്ടതല്ല യുണീക്ക് ആക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇൻപുട്സ് യൂണിക്കാണ്. ഇൻപുട്സ് നമുക്ക് ഇതിന് എങ്ങനെ ഇൻപുട്സ് കൊടുക്കുമെന്നുള്ള ബേസിലാണ് ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത്. ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എത്രത്തോളം കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അത്രത്തോളം കസ്റ്റമൈസിൻ്റെ റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഒരാൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ സെയിം ആയിരിക്കും. മാനേജർ ടീം മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ തീസിസ് എഴുതുമ്പോഴത്തേനെ ഇത് ഡേറ്റ അനാലിസിസ് ഒക്കെ കൊടുക്കും. ആൻസർ അതാ പറയാം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പം ഇപ്പം രണ്ട് അൽഗോ, അതായത് നമ്മുടെ ചെയ്യുന്ന ഇതിനകത്ത് ഇപ്പം ഇമേജ് പ്രോസസ്സിങ്ങിൻ്റെ രണ്ട് അൽഗോരിതം തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്പാരിസൺ ആണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇമേജ് പ്രോസസ്സിന് രണ്ട് അൽഗോരിതം കൊടുക്കാം. പിന്നെ അതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓപ്പൺ ഡേറ്റാ സെറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓപ്പൺ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യും. ഈ കസ്റ്റമൈസേഷൻ പിക്ക് ചെയ്ത് അത് റിസൾട്ട് തരും. ഇത് ഇതിനകത്ത് കുറേ ഡേറ്റ ഉണ്ടോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും? പിന്നെ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ചെസ് ഓപ്പണിംഗ് സമയത്ത് ബുക്ക് എഴുതണം പറ്റുമോ? ചെസ് ഓപ്പണിംഗ് ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇവരുടെ ഐറ്റം. പ്ലീസ് മതി. സാറിന് ഡാൻസ് വരുന്ന ടൈപ്പ് കണ്ടല്ലേ? ഏതെങ്കിലും ഓപ്പണിങ്ങിന് പേരില്ല. അല്ല ഫേമസ് ചെസ് ഓപ്പണിംഗ് ഇത് ശരി. Understanding bone structures in openings, identifying using chess openings, key calciums in opening. It is the kind of ID for the way, ID for these way. It's a way of these. ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ പണ്ടായിട്ട് പർച്ചേസിന് ബ്രെയിൻ ആണ് ഒരു ഒത്തിരി സ്പേസ് ആണ് എടുക്കുന്നത്. അത് ക്ലോക്ക് ബേസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതാണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഈ AI കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഓഫൻ ടൈമിൽ സ്റ്റാച്ചിമെന്റ് ഭയങ്കര റെസ്പോൺസീവ് ആണ്, ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഡേറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ചിലപ്പോൾ ചോദിച്ചു ചിലപ്പോൾ പറയണമെന്നില്ല. അത് ഡേറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തല്ല, പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റാണ് ഡേറ്റാബേസ് അപ്ഡേറ്റ് തരുന്നത്. ചാറ്റ് GPT എന്ന ടെർമിനോളജി എങ്ങനെ ഇവോൾവ് ചെയ്തു? അത് somebody named it or automatically it came? ഇത് ചാറ്റ്ജിപിറ്റിനെ ചോദിച്ചതാ. US fire freezer. Send the first condition. പക്ഷെ അത് ആക്ച്വലി അത് ഗൂഗിളിനോട് ചോദിക്കേണ്ട ജോലി. ChatGPT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു GPT എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഞ്ചിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വന്നേക്കണം. GPT എഞ്ചിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ChatGPT വന്നേക്കാണ്. ഈ GPT എഞ്ചിൻ്റെ പല പല വേർഷൻസ് എന്നാണ് ഈ ഫോളോ ചെയ്യുക. പക്ഷേ ഇപ്പം ഞാൻ ChatGPT ടെക്സ്റ്റ് ബേസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ChatGPT തന്നെ ഓവർകം ചെയ്യുമ്പോൾ കുറേ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വരും. ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ക്യാമ്പസ്. അതായത് ആക്ച്വലി ഇത് സ്ലൈറ്റ് GPT എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. അതായത് ഇതെന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്വറി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പൺ വാല്യൂ വരും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയണം ഐ വാണ്ട് It's Because actually we did a lot, so when we got you open it and a lot of that's up. ഇത് ഓപ്പണേലി നമ്മുടെ ഓപ്പണേലി അല്ല, ഓപ്പണേലി പോലത്തെ ഓപ്പൺ ടെക്നോളജി വെച്ച് തരിക്കുന്നതിന് വേറെ ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇത് ഓപ്പണേലി പ്രോഡക്റ്റാണ്. പക്ഷേ ഇത്
നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം ചെയ്യാൻ. പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കണ്ടന്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ട് വീഡിയോയുടെ റഫറൻസ് ഒരു റഫറൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ ഡയറക്റ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ പ്രസൻറ്റേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ റഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ യൂസർ സൈറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ PPTയിലോ ഇപ്പം നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലാണ് ഇത് വ്യൂ ചെയ്തോ ഇത് നമുക്ക് അതിനകത്ത് എല്ലാം വരും. സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്താലും കഴിയുന്നത്. ഇതിപ്പോ എന്നാ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കണോ? ഏതാ ഐക്കൺ എന്താ ശരിക്കും ഈ ഐക്കൺ GPT അവരുടെ ലോഗോ അയക്കണം. അതായത് ചെറിയത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് അസൈൻമെന്റ് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും സ്കൂളുകൾ എന്തെങ്കിലും കോമ്പൻസേഷൻ നോ ആയിട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സ്മാർട്ട് ആകുമ്പോൾ ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് കുറച്ചുകൂടി സ്മാർട്ട് ആവും. അതേ അതിന് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ ഇതെല്ലാം നമ്മളിവിടെ വേറെ സ്മാർട്ടാണ്. ഞാൻ എപ്പോഴും ഈ കുട്ടികളുടെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാറുണ്ട്. കാരണം വെച്ചാൽ അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ടെക്നോളജി കൂടുതൽ വരെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അവർ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ തയ്യാറുമാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ പറയും അവർ സ്മാർട്ട് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് പോകുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ. ഏതോ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു എക്സാം ChatGPT ചെയ്ത് പാസ്സായെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിക്കൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇപ്പോൾ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളിപ്പം കേരളത്തിലൊക്കെ അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ പുറത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിലെ പലതും ഇവരുടെ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആക്ച്വലി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നേരത്തെ അസൈൻമെന്റ് കൊടുത്താൽ ഇവർ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സൈറ്റിലൊക്കെ ഇത് നോക്കി റഫർ ചെയ്തൊക്കെ എത്തലാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് പ്രോഗ്രാമിംഗ് എസ്എംഎസ് കൊടുക്കാനേ പറ്റില്ല. പ്രോഗ്രാമിംഗ് എസ്എംഎസ് ഒറ്റ കിട്ടിയാണ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ നേരെ എഴുതുക. ഇത് നേരത്തെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴും നമ്മൾ നേരത്തെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചപ്പോൾ 16 രൂപയുടെ പട്ടികകൾ പഠിച്ചു. ഇത് കാൽക്കുലേറ്റർ ഒന്നോടെ അതിൻ്റെ റിലവൻസ് പോയി. അത് കഴിഞ്ഞാൽ കാൽക്കുലേറ്റർ ക്യാൻ ബി ടേക്കൻ ടു ദ എക്സാം ഓൾസോ. സോ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് അനദർ എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദ ടെക്നോളജി. ഐ മീൻ അത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ നമ്മൾ? ഇപ്പം എൻ്റെ പൊസിഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് അതൊരു വിഷയം അല്ല. ഞാൻ സ്ട്രഗിൾ വെച്ച് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ വേസ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ കൺവെൻഷണൽ വേ വിട്ടിട്ട് ഇതിനെ നമുക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയെ കൂടി നമുക്ക് എങ്ങനെ അവരെ ലേൺ ചെയ്യിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ മെയിൻ ഒരു ഡിവൈസ് ലേൺ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അവരെങ്ങനെ ലേൺ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം. പിന്നെ ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഒരുപാട് പേര് ബൈപ്പാസ് ചെയ്യും. നമുക്ക് കൺവെൻഷണൽ വേസ് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉറപ്പായിട്ട് അവർ ബൈപ്പാസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഓർഡർ പറഞ്ഞ് ആ ഓർഡറിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കണ്ടന്റ് കൊണ്ടുവരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ കൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പറഞ്ഞ് അതായത് നമുക്കറിയില്ല ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ മനത്ത് പല വേ ഓഫ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇന്ന വേല പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പോർഷൻ അവൈലബിൾ ഏത് ബുക്കിൽ വരും. ഇത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം അടുത്ത് ഞാനൊരു പക്ഷേ അത്രയും ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ പറഞ്ഞ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ ഉണ്ട്. ആ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗൂഗിൾ സ്ലൈഡ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇത് ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷനാണ്. ആ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ്റെ മാജിക് സ്ലൈഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷൻ. ഈ ക്രോം എക്സ്റ്റൻഷനിൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് വേണ്ട സ്ലൈഡ്സ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്ലൈഡ്സ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ലിമിറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. 10 സ്ലൈഡ്സ് വരെയൊക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മറ്റേ പേര് സ്ലൈഡ്സിനെ